So today we are going to use a brand new technique by Sonia Choquette. So this technique will help you about intuition. So please type 1 if you know what intuition is, and type 2 if you don't know. Напишите, пожалуйста, единичку, если вы знаете, что такое интуиция, двоечка, если вы не знаете, что такое интуиция. Okay, 1 if you know, 2 if you don't know. Okay. So I see that some people know. Okay. So now what we're gonna do, we're gonna connect. We're gonna use a brand new technique to connect to our source and to connect to our intuition. Будем использовать новую технологию, чтобы подключиться к ресурсу. То есть это нам важно для изучения английского. It's very important for learning English because we will turn on our right brain and we will turn off our left brain. So, and it's what Irina likes, because today Irina will dance today too, because today will be intuition dance. Yes. Okay, so get ready. Yeah. So we will turn off our right brain and we will activate our left brain. We will deactivate our left brain and activate our right brain of creativity, of where our ego will go down. Да, то есть мы сейчас попытаемся отключить вот это вот эго, отключить это вот, что это такое, как такое должно быть, да что он вообще делает, так не работает, etc. So this one, barking dog. In English it's called barking dog. Да, вот эта гавкающая собака, которая нам мешает подключиться к потоку, к изучению, законнектиться. И помните, да, как говорит мой духовный учитель Джеффри Аллен, для изучения как раз языков нам не нужно левое полушарие вообще, потому что языки — это креативность, это создание, и много людей, которые вообще не знают структуры, не знают грамматику, говорят на английском свободно, потому что они чувствуют, создают и не чувствуют, у них идет поток, чувство, говорение. Yes, it's all. Language is just our emotions. Напишите плюс, кто понимает, что язык — это просто наши эмоции. We feel something, мы что-то чувствуем. Дальше we think about it, дальше мы думаем, как описать это чувство, да? And then we say it, и мы говорим. То есть мы просто проговариваем наши чувства. That's it. So that's when you feel it, you heal it. Okay, so we'll use an amazing technique. We'll watch the video because it's a scientific research. Да, чтобы вы не думали, мы, конечно, здесь немного ву-ву, но то, что мы будем сейчас с вами использовать, это научное исследование. It's a scientific research. So this my intuition teacher is Sonia Choquette, and she's wrote many books. Just type 1 if you know her, 2 if you don't know. Мой учитель по интуиции Соня Choquette. Напишите 1, если знаете, ее 2, если не знаете. Лидирующий учитель в мире по интуициям. She has many books like Speak Your Vibes, Trust Your Vibes. Да, доверяй своему вайбу и так далее. Сейчас мы просмотрим короткое видео, где она объясняет эту технологию интуиции, то есть как подключиться. И когда, and when she created this intuition technique, lots of neuroscientists, they said like, wow, that's something that I'm going to use. And it's something that's very important to use even to patients who lost this brain connection. То есть когда она рассказала, поделилась этими технологиями с известными нейропсихологами, нейроспециалистами, то они, they understood, they got it, they grasped it, что это очень крутая технология как раз для активации правого полушария, и они теперь используют эти технологии для работы с людьми, которым нужно восстановить некоторые участки работы мозга. То есть это вам очень круто для памяти. Окей, напишите 5, если я достаточно вас прогрел, чтобы вы, so you start listening to it and do it.
Окей. Хорошо. Как это будет? Она будет рассказывать, я вам буду объяснять некоторые моменты. So let's get started. Let's watch it together. So how to activate your intuition? Let's do it. Okay. Let's start. This. Okay. Just once. Awaken the power of their intuition. And when you look at her, that means she started. Okay. This is not. Oh. Okay. It's just introduction. Okay. When she was 3 years old, which I think is really amazing. I wasn't doing anything nearly that impactful at 3. She's written 27 best-selling books, including one of the ones I love, Walking Home. Has anybody read Walking Home? About Sonia Choquette's journey on the Camino de Santiago, which I love so much, and I felt my feet bleeding as I was reading this book, because it's just so beautiful and there's such a visceral reaction. But the big thing I love about her is just her work around intuition. And I'm so excited today for her to teach us how we can activate this innate intelligence that we have, this superpower that is our intuition. So please give a huge AFES welcome to Sonia Choquette. Thank you. Morning, everyone. So we have a huge transformation to accomplish in 30 minutes. So my question is, are you ready? I think we can. And I know that Dmitry and Svetlana probably doesn't understand a lot, so try to grasp it. Try to, as you know, 97% of all information is non-verbal. So try to grasp based on what she does. Да, я знаю, что Дима и Светлана сейчас не сильно понимают, что происходит, они не понимают язык, но важно помнить, что 97% всей информации невербальной. Мы с вами смотрим видео, вы можете, притом это учитель интуиции, она вот это вот все показывает, она проявляет. И пытайтесь схватывать, да, то есть вы эмоционально ловите. Вот напишите вот даже сейчас плюс, Дмитрий и Светлана, если вы поняли, вы осознали, что сейчас был человек, который что-то рассказал об этом человеке, представил ее, да, и теперь она на сцене, то есть вы словили правильно этот момент, вы понимаете. Yes, so that's great, so you understand. Okay, so start from it. And Yuri and let's write to Yuri and Irina. How do you understand it from 0 to 100%? Насколько вы вот понимаете, что происходит на видео, слова от 0 до 100%, вот оцените свое понимание всего, что говорится, и всего, что происходит, насколько вы just analyze it, just your knowledge from 0 to 100. How do you understand it and grasp it? What they say. Okay, Irina 90 and Yuri 80. Great. So let's. We can all agree that we're feeling that at some level in our own bones, we are at a tipping point on this planet. And even the most numbed out of us can no longer ignore that. There is a point in time that we've all gathered that I would call a divine appointment, that we're all here to make a choice that will ripple out into the world collectively and start to change the direction of the way we are going personally, in our families, in our communities, and with our planet. So in order to do that, we have to recognize what got us into trouble in the first place isn't going to get us out of trouble, right? So I'm going to make a request. For the next 30 minutes, we're going to do something incredibly different. And my teachers also always taught me that you don't learn anything unless you're uncomfortable. So it's my intention to make you as miserable. Okay, we don't learn everything unless we are uncomfortable. То есть напишите 5, если вы согласны. Мы ничего не изучаем, но мы не можем, то есть трансформация не может произойти, если нам комфортно. То есть чтобы вырасти, чтобы себя продвинуть, нужно выйти из зоны комфорта. As I can for the next 30 minutes. And then after that, you can decide if you want to stay in this new energy or not. I don't want to tell you about intuition. You can read all about it. I've written 28 books. And
It's all out there. What I'd like to do instead of what I'd like to propose is that I give you the experience. Does that sound better? Okay, so the first thing you need to do is put away your notes, because your notes, first of all, let's face it, you're never going to read those notes, okay? So let's just put away those notes and be present. And even just feel what it feels like to put away your notes. And just feel that voice in you that's grumbling. I want to write my notes. Don't tell me what to do. Just feel that little voice in you, because that voice that I'm asking to shut down is the part of you that's going to push back. It's a part of you that wants to control things. And frankly, it's a part of you that might be ruining your life. So the best thing about awakening your intuition is you get liberated from notes. The next thing I want you to do is I want you to feel your energy right now. Mm-hmm. And I want you to just check in with where you are. Mm-hmm. Just check in and Okay, guys, so check your energy. Попробуйте сейчас проанализировать, проверить, как ваша энергия. Напишите вот сейчас, как вы от 0 до 10, где вы себя энергетически сейчас чувствуете, from 0 to 10. Get in your body, зайдите в тело. How do you feel? From 0 to 10. The first numbers that comes is correct, subconsciously. Да? Первая цифра, она как раз правильно. Oh. I'm going to tell you what I observe, but I want you to also just be aware of what you observe, okay? Okay? So the thing that I am observing energetically is that most of you are holding your breath. And you can feel it. It's just a little squeeze in. It's just a little contraction. Can you feel that? And most of us live in that contraction, and that contraction is fear. That contraction is the energy of your ego brain protecting you. And right now there are two species of human on the planet. The 5 sensories and the 6 sensories. And the 5 sensories and 6 sensories are not at all the same. Now, the 5 sensories are the people who live with their 5 senses as their absolute arena of information. What I see, touch, sense, smell, taste is all there is. And I call them the flatliners. And the reason why is because these were the people that used to look out onto the horizon and say the earth is flat. And they're also the people that would argue when someone else came and said, you know what? I don't know, I'm feeling a little bit more. And they're like, you're a weirdo. Mm-hmm. You're a woo-woo. Mm-hmm. It's flat. Mm-hmm. And those... Okay, so she explains like the difference. She explains the difference between people who what does it do? She explains the difference between people who feel intuition and who don't feel intuition. Да? Разница между людьми, которые 5 sense, да, у них 5 чувств, и у людей, у которых 6 чувств. И она наводит пример, что 5 чувств — это люди, которые flatliners, да, они кажется, что им flat, что они смотрят на Землю, и она прямая, да, то есть она как бы, мы смотрим, и реально flat, да, то есть она как прямая, ровная земля, да, а 6 sensory, да, другие люди, у которых 6 чувств, да, восприятия, они такие приходят и говорят, мне кажется, там где-то изгиб, там есть какой-то изгиб, а вот эти вот люди с 5 sense people говорят, you're weird, ты какой-то странный. Напишите, пожалуйста, плюс, если у вас такое было. Я думаю, если вы обучаетесь, вы немного странные, и вам тоже люди говорят, что вы иногда чуть-чуть странные, вы что-то там замечаете и так далее. Напишите плюс, было ли у вас такое, что люди вам говорят, какая-то странная, что ты делаешь, что чувствуете по-другому и так далее. Минус, если у вас такого никогда не было, плюс, если было. Yes, so because you're here. That's great. Okay. People have predominantly controlled our consciousness. And it's time that we change. 5 sensories live by the ego. And you know the ego by nature? You know that part of you that doesn't ever feel good enough? It's not. It's not good enough, and it'll never be good enough because it's not who you really are.
So you can go around and around whipping it into shape and believing it's good enough, but it's your ego. It's not your true self. The ego by nature is very suspicious. It puts a whole period out there, but the whole way it looks at life is me against you. And you scare me. So we push energetically away. And we don't really let people in. And we put a lot of energy into maneuvering appearances so that we feel a little safe, but we never feel fully safe. And we definitely have this contracted energy. So when you ask a five sensory or an ego-oriented person who's really centered in that identity, how are you? They'll say, fine. And they look like howdy doody because they're contracted. They don't have any flex or flow because everything in them is not focused on you. It's focused on protecting me. I'm fine. You can see it in their eyes. There's a signature. There's no light in your eyes. When you're in your head, when you're in your five sensory space, there's no light in your eyes. The other thing, the other signature, your jaw is just a little tight. Kind of. And the biggest signature is you have a really tight butt. I'm good. So what we're here to cure is what I call TBS, tight butt syndrome. And TBS, we got to bust out of that. And there is another part of you that is a sixth sensory, but that part of you, more than a sixth sensory, is who you really are. It is your spirit. And your spirit is always good enough. It's beyond. The spirit in you is always sexy enough, tall enough, happy enough, gorgeous enough, energetic enough, beautiful. And there is no me against you because there's only one spirit that we share, and that spirit doesn't ever look at the other. There is no other. There's just us. And we share that breath. And when we get into that identity, then we have access to the whole. Intuition is not another skill that you write down and remember. It's actually throwing away the book. It's actually 28 books, keep those. But it's throwing away the manual, and it's dropping in to who you really are. So I propose that I help you experience that, and then you decide if you would rather. How do you feel about that? Okay? So you know what? The first thing I need to say is that was about as enthusiastic. And that's not going to change anything. Woohoo! And you know that energy is your ego. It is a part of you that's like, I'm suspicious. What the hell? It's a part of you that's not willing to take a risk or be vulnerable or try something new. It's the part of you that wants to tight butt and keep you in control. So here's the deal. And this is the truth about energy. We are a collective frequency right now. And the truth is, we can only shift collectively to the degree of the person holding back. So I propose that we all just for the next, now 20 minutes, play full out, have the experience, and then decide. However, the person next to you could, in fact, trip you up because we are energetic beings. So please turn to that person and say, I came a long way to be here. That better not be you. Okay. So the next thing is I want to just have you experience. I want to share something with you. Do you know why when I say, are you ready? And you go, woohoo. That is not a full out expression because your spirit is not in your body.
And if your spirit is not in your body, you are in your head. And if you are in your head, you are in a bad neighborhood. It's very dangerous. And you miss everything because you're so busy protecting yourself. So we're going to get you in your body, and then you're going to experience what life and perception feels like when your spirit is the leader and not your head, which, by the way, I call the barking dog. So your barking dog is your helper. You don't shoot the dog. You just train the dog to step aside and let your spirit take over. So first thing we have to do is everybody has to stand up. So I've already put your notes away and told you to stand up, so you're really annoyed. And Okay, stand the up. next thing I want you to do is I need 3 or 4 visual aids. Do I have any visual aids? Come. I need 3 or 4. 3 or 4. Good, good, good. Come. Spread out. And they're going to teach you an exercise that'll put your spirit in your body every morning. It takes 3 minutes and 40 seconds. And the way to do it is I want you to raise your hands above your head, open your jaw by here. Let me show you something. When you open your jaw, hear a click in your ear. Can you feel that click in your ear? То есть мы поднимаем руки, открываем так высоко рот, что мы слышим like clicking ears, да, такой клик в ушах. It opens the throat chakra, the heart chakra, the high heart in the belly. So everybody go up. And then pull the arms down. Okay, that's your basic move, but that's not what's going to change things. What's going to change things is you're stuck in the bad neighborhood. That left brain, logic brain gets really stuck, so we're going to unstick it. And the way to unstick it is every time you raise your hands, you're going to use a move you've never used before. И теперь самое интересное, когда мы будем выдыхать, на каждом выдохе мы будем делать движения, которые мы никогда не делали. И это будет полностью сводить с ума наше левое полушарие. То есть и на каждом движении нужно делать движения, которые мы никогда не делали. Okay. This is your brain. It can't hold on. And you keep doing the first minute, it's like, hold on, shit. And then the second minute, it's like, what the hell? And then the third minute, it starts to let go. Окей, то есть на первой минуте, так, что происходит? На второй минуте, давайте левая часть будет, боже, что происходит, давайте это остановим, типа все. И на второй минуте, на третьей минуте ваше левое полушарие будет отпускать. And in the last 40 seconds, you drop into your spirit. So the key is to remember to use a move you've never done before. Because that stimulates the brain. First, the left brain starts talking to the right brain. They fight for a minute, then they get together and start talking to the heart brain, then they fight for a minute, then they surrender, and then they start blending together. Your spirit arrives. Now, I'm going to give you a little inspiration. I wrote a song for you, and it's called Love Your Life, and it's 3 minutes and 40 seconds. That is all it takes. Visual aids, you are... Окей, теперь мы будем это делать под песню. Very disco. Everybody wake up today. Everybody dance now. Everybody laugh now. Sing your song. Sing your song. А теперь другое движение. Today,
Don't forget. Everybody wake up today, love today, laugh today. Everybody wake up today. Everybody dance now. Everybody laugh now. Sing your song. Sing your song. Sing your song. Great. We've done it. Woo-hoo! We've done it. That's cool. How do you feel? Do you feel better? Type 10 if you feel better. Очень крутая. Super powerful technique how to activate intuition. So now you know what it takes. You can do it in your shower, etc. for just 3 minutes. It takes 3 minutes. Это занимает всего лишь 3 минуты. Сделать эти движения, потанцевать под душем и включить наше правое полушарие, зайти в тело. Okay. So that's great. That's wonderful. So let's continue. And right now I'll separate you in the rooms and you'll discuss it. Да, теперь я сейчас поделю вас на комнаты, и мы с вами это все обсудим. So, that's just so wonderful. Okay, just Zoom. Everybody wake up today. Так, сейчас я скину вопросы, которые у нас будут. Окей. Сейчас я скину вам всем в Telegram, то есть теперь как будут работать наши звонки. Уже вот-вот переходим, уже вот новая система. Сейчас я ее скидываю все чаты. I'm sending it to all the chats. Окей. Here, let's see. Everyone. Окей. Напишите плюс, если вы видите в Телеграме. То есть сначала там идут вопросы break the ice, а потом идут вопросы по поводу звонку. Окей, то есть вы можете сначала разбить лед, да? Потом, с факфрендом, если у вас еще нет, его найти. Дальше инсайты поделиться, вот какие вопросы мы задаем. Дальше ваши достижения, и ставим цели, и спросим о помощи. У всех есть, да, эти вопросы? Напишите минус, кто не нашел. Я всем в Telegram-группе всем скинул, чтобы вам было удобно, потому что в Zoom, к сожалению, I can't send you. Okay, I see Svetlana plus, Dmitry plus. What about Olga, Irina, Yuri? Yes, Olga plus. Okay, Yuri, you have. Okay, so just use those questions to talk. So I'm going to separate you into the rooms. We're gonna discuss it. Okay. Okay, that's wonderful. Let's go. Click, click. Let's go. Everybody wake up today. Everybody wake up today. Everybody dance now. Everybody dance now. Sing your song. Oh my God, how I love it. Thank you so much.
for participating. Thank you so much for doing all these things. So just take it with yourself, just take it to your personal, take it like your equipment and use it in your life. So I hope that it will help you forwards. So thank you so much for participating today. And I haven't noticed many mistakes for now. So I would encourage you to speak, to be a little bit more audacious, to allow yourself to make more mistakes. Сегодня я слушал вас и не нашел ошибок таких максимальных, которые важно было бы проработать. И поэтому я вам рекомендую быть более audacious. Да? То есть вы пока что you play safe. Play safe. Пока что играете в safe, в безопасную игру. То есть пробуйте использовать, да, какие-то тяжелые слова, то, что я не знаю эту грамматику, но я буду ее пробовать использовать. Для этого есть я и менторы, которые слушают, да, и это все подправляют. То есть понимаете, да, напишите плюс, кто понимает, о чем я говорю. То есть вы слишком безопасно. Да? Все легкие слова, которые я знаю, простую грамматику, которую я знаю. А тут уже особенно я говорю Ирине, Юрию и Ольге. Да. Это когда нужно выходить немного из зоны комфорта. Вы не на нулевом уровне. Да? Окей. Светлана и Дмитрий, I'm happy that you speak. Я рад, что вы говорите. And, but you can do also. Тоже можете немного выходить из зоны комфорта. Okay? So it's very important because we are here to listen and correct and help you. So we are here, I'm here to help you. But you need to a little bit step out. Да? Нужно немного переступить, попробовать вот закорлючки слова тяжело использовать. Окей. Порой вот я им именно хочу так сказать. Давайте вот я попробую сейчас перевести и так сказать. Окей. Окей. That's great. So there are no but, and the new mentor will join. So thank you so much. Thank you so much for joining the call. Now you can ask, if you have some questions, you can ask Анжелика. У нас Анжелика будет, если у вас есть дополнительные вопросы какие-то, вы можете обращаться к Анжелике. Сейчас Дарья передаст. Я думаю, я попросил, чтобы она передала коммуникацию с Анжеликой, and then you can move forward. So, guys, thank you so much. Спасибо всем, что развиваетесь, что подключаетесь. And the system will be launched this week. Okay, I said it. Да? На этой неделе будет система по-любому. Я уже сказал, что I wanted, you know, a few days ago, I wanted like, oh, I want to make it like so perfect. I'll add all the stuff, so we'll get, put them back to get course. Да, я хотел уже, там много нужно чего-то допилить, доделать этих видео, структуру, да, разложить. И я думал уже, хоп, вас перевести на гид-курс, пусть уже на гид-курсе, уже доплачу, пусть обучается каким-то образом. But the universe said no, да, я доверяю интуиции, но Вселенная сказала нет, потому что когда я оплачиваю гид-курс, мне Вселенная говорит, что, Никита, вы не можете оплатить, потому что по новому законодательству Украины вы не можете, ну, мне достаточно большой бюджет, там, в рекламу и так далее, вы не можете более 100 тысяч гривен, да, в месяц перечислять за границу. И все. Моя оплата не прошла, я сказал, ну и все. Значит, тогда будем работать с новой системой, уже будем сразу переносить на новую систему. Правильно? Вы же хотите, напишите плюс на новую систему, или напишите минус, возвращать вас на гид-курс, искать другой банк, другую карту и буду платить вам. Плюс. Все уже готовы к новой, да, системе. Окей, да, плюс. Окей, все, значит, Вселенная сказала, значит, окей, так и будет. И там будет очень круто, потому что раньше вот ту систему я сидел сам, да, то есть я все сам, у меня вот этот вот есть тоже этот ужасный перфекционизм, и все сделаю сам, никто лучше меня не сделает. Хотя бы сейчас есть вот эта вот команда, есть хотя бы
богини, оказывается, люди, эти техспециалисты, да, которые могут вот это все разложить, все создать, и ты смотришь, как круто, они там делают, они в этом специалисты. Фух, я могу расслабиться, я могу делать хорошо свою работу, а они могут делать хорошо свою работу, и это очень круто. Поэтому платформа будет хорошая. Понятно, что все идеально не может быть, да, но мы будем делать по максимуму, чтобы все было круто. Everything will be great for you. So thank you so much, and I'm going to finish. I'm going to work on it today. So have a good evening and see you soon. И до встречи. Thank you. Yes, hearts. Да, не забываем. Yes, hearts. Thank you, everyone. Yes. Oh, let's me just take a picture because I didn't take this for a long time. Just yes, hearts. Yeah. Thank you, everyone, for joining. That's amazing. Love you all. See you soon. Bye bye. Thank you. Bye bye. See you.